Hili ni kwamba wachapishaji wa kidijitali pamoja wasanii na wananchi kwa ujumla wana kila sababu ya kutabasamu baada ya Rais William Ruto kukutana na wachanganuzi wa maudhui ya kurasa za mitandao ya kijamii, mameneja na wakurugenzi wakuu pamoja na wamiliki wa kurasa za Facebook na Instagram, Meta kuingia kati kwenye maelewano ili wachapishaji hao na Wakenya kunufaika na fedha kutokana na uchapishaji wao kuanzia Juni mwaka huu. Akizungumza hii leo, Rais William Ruto amesema kuwa itakuwa manufaa kwa wananchi kupitia mitandao hiyo ya kijamii ili kuwapa fedha katika kila wanachokifanya kwenye mitandao ya kijamii. By June, all our creators will now have an opportunity to really monetize everything that they do in that space, put ads, make sure they can access Instagram, commerce around it. And it speaks to our bottom-up economic transformation agenda on making sure that we give everybody a chance right from the bottom. And I am very happy that this is moving in the right direction. I want to encourage Meta Group. If we can do it before June, somewhere in the middle here, it would be a very welcome surprise to many of these. So whether it's human capital and digital literacy and digital training, we will continue to lean into that. Whether it is facing these major infrastructure challenges around the world, or whether it is sharing the fruits of the immense creative and productive benefits that will be brought about by this generative AI revolution that we're going through at the moment. We've poured our hearts and soul into creating content with hopes that one day we will achieve and increase financial rewards. This is a day that our passions will translate into sustainable income. Furthermore, the creative industry has employed a lot of youths. Enabling this industry has a lot of benefits and contributes positively to the GDP also, because we create content that is consumed both locally and internationally. Kwingineko, Rais William Ruto aliwaongoza viongozi wengine kuomboleza mama ambaye ni kifo cha mama aliyekuwa gavana wa Narok Samwel Tunai, Mama Anita Kitikul Norpalarkowo Tunai. Rais William Ruto akiwa katika hafla hiyo aliipa kipaumbele sheria ya mswada uliopitishwa kuhusu nyumba za bei nafuu, akitaja kuwa itanufaisha na kufanikisha mpango wa serikali kwa wananchi. Katika sekta ya afya, Rais alisema kuwa sheria bima ya afya ambayo ni mpya ya SHIF itamsaidia kila mwananchi kupata huduma za afya bila kuangazia swala la kifedha, ila serikali ikigharamikia kupitia kujisajili kwa mpango huo kote nchini bila kusahaulika kutokana na ukosefu wa malipo ya matibabu ya hospitali pamoja na utoshelevu wa chakula humo nchini. Hata hivyo, ibada ya wafu ilifanyika Lolgorian, Narok Jumatatu hii leo na viongozi ikiwemo naibu rais Rigathi Gachagua, seneta wa Narok Ledama Ole Kina walihudhuria hafla hiyo ya mazishi. There is still a lot of wastage in government, and we must deal with it. There are still many corporations, many government agencies that are not spending money as appropriately as they should. And in this year's budget, we're going to be very keen, and I want to ask members of parliament to work with us so that where we don't need money, where institutions can support their own budgets, we don't give them additional resources, but we make sure that we deploy every coin in Kenya appropriately and make sure that we are accountable in making sure that the resources of Kenya are spent properly. Na kwa sababu mama wetu Ana amekuwa mgonjwa miaka nyingi, niliketi chini na Tunai akaniambia ile mamilioni imetumika kwa hii family. Sio familia nyingi wako na uwezo ya kuweza kudhibiti mambo ya gharama ya hospitali, na ndio sababu tumebadilisha sheria Kenya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya apate nafasi ya matibabu katika taifa letu la Kenya bila kujali uwezo wao wa kifedha. Every citizen must have access to medical care and to health facilities without taking into consideration their financial ability.
na ndio sababu tumepitisha sheria, na mimi nimekubali kwamba hata kama mambo ya matibabu ni kazi ya counties, serikali kuu tutatoa pesa 30% of all equipment we are going to pay as national government so that we can support counties. Na vile vile tutakuwa na program ambayo tutasaidia counties. Kama wanahitaji equipment, tutawasaidia kupata hiyo equipment. We will deploy national government resources and then they can pay over time. Wanaweza kulipa kwa miaka 5 au miaka 7, lakini huduma ya afya kwa wananchi ipatikane sasa. Hiyo program tunaanzisha next month. Kwingine kwa maafisa wa umma wanaomiliki au kuendesha baa wameagizwa kuzifunga au kujiuzulu. Waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki Jumatatu hii leo alisema mgongano wa kimaslahi ndio kikwazo kikuu katika utekelezaji wa sera za kutokomeza pombe haramu na dawa za kulevya. Alirejelea memo iliyotolewa Machi 13 ya Katibu Mkuu wa mambo ya ndani Raymond Omolo kwa wakuu wa mikoa, makamishna wa kaunti, wakuu wa idara na wafanyikazi wote wa usalama wa ndani na utawala wa kitaifa kuhusu agizo hilo. All public officers who are involved in any business connected with alcohol, they must stop and close that business, or alternatively they leave service. Even if the premises is licensed, even if the premises sells legitimate products, an officer who is a law enforcement officer getting involved in law enforcement in an industry where they have business interest creates a conflict of interest, and therefore the one must. Na kwingine kwa mtazamaji, tukisalia hapo kwenye waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ambaye ameagiza vyombo vya usalama katika kaunti ya Kericho kuwakamata waandalizi na wafadhili wa rabsha iliyoshuhudiwa wakati wa hafla ya umma ya Rais William Ruto katika eneo la Belgut, kaunti hiyo ya Kericho. Waziri pia aliagiza polisi wakitawala visa vya uvunjifu wa amani katika mikutano ya kisiasa, kukamilisha uchunguzi na kuwakamata waandalizi, wafadhili na wahusika wakuu wa uhuni katika kaunti hiyo bila kujali hadhi yao ya kisiasa au kijamii. We have noticed with concern an increasing tendency of intolerance among political leaders, and we are asking political leaders to conduct their politics within the law, and they must maintain the peace in their political meetings. No person is allowed to disrupt public meetings, to use guns, to mete out violence and harass members of the public. I have left very firm and clear directives on the Trans Nzoia County Security Committee to be firm, ruthless and merciless on all people who sponsor, finance, encourage, support, aid and abet goons and political thugs who go to disrupt meetings organized by people of a different viewpoint. And it doesn't matter whether the organizers and sponsors are pro or anti-government. We will crush them equally, and nobody is above the law. I repeat, for the avoidance of doubts, nobody is above the law. And this hooliganism and disruption has taken a life of itself, not just here in Trans Nzoia. You saw last week the kind of activities that were taking place in presidential meetings in Kericho and Bomet. We made it clear that that will not be countenanced. So we are not, as we are not part of the political discussions, our work is to secure the nation and make sure that everybody follows the law, and people who transact their political businesses, economic businesses, do so peacefully. Kwingineko, maafisa wakuu katika Wizara ya Afya mapema leo walifanya mkutano na wakilishi wa muungano wa madaktari nchini KMPDU kuhusiana na mgomo ulioingia siku ya 5. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha akizungumza kwenye kikao na wanahabari hii leo amesema kuwa wizara yake imeafikia kutekeleza masuala kadhaa ikiwemo kuanza kutumwa kwa madaktari wanafunzi kuanzia tarehe 1 Aprili mwaka huu katika hospitali mbalimbali za umma.
Wizara ya Afya pia imesema kuwa masalio yote ya madeni ya madaktari yatalipwa kuambatana na maagizo ya mahakama yaliyotolewa. Chama cha madaktari nchini KMPDU kimekanusha madai ya kuafikiana na makubaliano na serikali na kusisitiza kuendelea na mgomo wao wa kitaifa ambao umeingia siku ya 5 hii leo, wakisema kwamba ahadi zimetosha. I'm happy to report that as a ministry we have made very good progress, and one of the issues was on the internship program. So we have agreed that they are going to participate in the review of the internship policy that is currently ongoing, chaired by the DG, Director General, that they are going to participate fully so that then we review that internship policy, we ensure that it is aligned to universal health coverage and it addresses all the emerging issues that we have had. But most importantly, we have also briefed the union and agreed that we have now received a confirmation from Treasury, and beginning 1st of April, which is in 2 weeks' time, we are going to begin posting of all the interns. The other matter that we have discussed and reached an agreement is on the CBA, collective bargaining agreement, that lapsed. So we have agreed that the ministry will proceed with the negotiations, because the status as it is that they had written to the ministry and the ministry had written back to them with a counter offer. But both parties were yet to sit at that table. So we have agreed that within this week, the ministry then calls for a meeting so that then matters that are in the CBA can be addressed and negotiations begin. And the court gave 6 orders, and I think it's very important that you read them. The 6th order told us to suspend the strike, pegged on the institution of a one nation approach. That order number 542 came before number 6. So we must have that meeting, agree on the issues that we have raised, have a return to work formula that suspends the strike. That's how the court gave that order, and the judge was very wise to put it as the last order. So we are not in contempt of any particular court orders. And again, I must say that if we don't have that one nation approach on the issues, it is us as a union who will take the government for contempt. Na tukiachana na hayo, polisi katika kituo cha Isibania kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, kaunti ya Migori, wamenasa bangi ya dhamani ya shilingi milioni 9 iliyokuwa ikisafirishwa kuingizwa nchini Kenya. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ya Migori, Francis Nguli, bangi hiyo ilikuwa ikisafirishwa kwa gari aina ya Prado lenye nambari ya usajili ya KCL 532E kabla ya kunaswa na maafisa wa polisi. Washukiwa wawili waliotambuliwa kuwa Daniel Okoth na Eric Mbima walikamatwa tayari wakiwa nchini wakipitia barabara ya Nyametaburo na kuunganishwa na barabara ya Isibania Migori kwenye eneo la Mabera ya kaunti ya Migori. Takriban kilo 300 ya bangi hiyo ilipatikana ndani ya gari hilo lililofika katika daraja la Karamu, huko polisi wakiwafamia kwa ghafla. Na kwingineko, katika kaunti ya Bomet na viunga vyake, hali tatanishi imetanda kwa kupanda kwa visa vya wizi wa punda na kuchinjwa kwa uuzaji wa nyama kaunti hiyo, licha ya serikali kutoa marufuku ya uchinjaji wa punda humo nchini. Wakazi na wakulima wa maeneo hayo wamelalamikia kusambaa kwa nyama ya punda huko Bomet na kupoteza punda wengi kwa wizi huo. Hali hiyo ya biashara ya nyama ya punda, uuzaji wa punda huo, umeeneza hofu, huku wakulima wakitaka serikali kuu kuingilia kati ili kusitisha uchinjaji huo, wakitaja punda wao ni vifaa muhimu katika usafirishaji maeneo hayo. Hii punda itaenda kuisha kwa sababu kuna wale watu wanauza ama saa zingine wanaipa na wanapeleka hizi punda, si ati wanauza kama wanauzia wakulima wengine, lakini hizi punda wanapeleka wanauza alafu wachinje. Na unajua kwa serikali ilikuwa 2016 tukapeleka petition mpaka hizi vichinjio zikafungwa, lakini juzi tumesikia hii mambo ya nini chinjaji wa punda inaendelea, na tumejaribu kutafuta kabisa hii mambo inaendelea, wanachinja kwa msituni alafu hizi ngozi wanapeleka huko ng'ambo kwa China. Katika statistics ambayo imefanyika na KALRO 2019 walisema idadi ya punda Kenya ni 1,200,000, lakini kwa sasa kulingana na vile punda wameanza kuchinjwa, tunahofia kwamba nambari ile imeanza kupungua. Donkey trade in Kenya was banned
3 years ago, in fact 4 years now, because of reasons which the government found that the trade of the donkey in Kenya was not sustainable because of donkey population imekuja chini. Sasa tunasema kwamba tumeweka program ya kuhakikisha kwamba this illegal trade stops. Na kwingineko, tukisonga mbele, muungano wa walimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum KUSNEB unaitaka serikali kupitia TSC kuwapa nyongeza ya marupurupu yao na kuboresha mazingira katika shule zinazotoa masomo hayo kwa walemavu. Katibu mkuu wa KUSNEB James Toroma ametaka serikali kushinikiza bunge la kitaifa kutenga shilingi bilioni 5 ili kuwawezesha walimu hao kufanikisha masomo katika shule hizo zote kote nchini. Walimu hao wanapokea marupurupu ya shilingi 10,000 kila mwezi, wakitaka nyongeza zaidi ya ziada kufikia 20,000 kufanikisha malengo yao, wakisema mgao huo ambao wanapata awali hautoshi. There is non-payment of special salary by Teacher Service Commission, and we are urging now the Teacher Service Commission. This allowance have stayed for over 10 years. So we want 2024-2025 financial year that allowance to be increased from 10,000 to 20,000. That's the voice of teachers of Kilifi and the country at large. Hawa wabunge wetu tunawaomba kwamba wabunge katika nchi hii yetu ya Kenya wakaweze kuongea pale kwa kutetea swala hili la watoto walio na ulemavu, wakaweze kuona kwamba pesa zimeongezwa ili wale walimu wanapopewa nyongeza ya mshahara basi wataweza kuwashughulikia wale watoto vizuri. Pesa zinazotolewa ambayo ilikuwa 1 billion, hiyo haitoshi kwa sababu walimu wamekaa muda mrefu sana, wengine miaka 7, wengine miaka 10. Na kwingineko, katika taarifa za mahakama, tume ya huduma za mahakama nchini JC imeanza mahojiano ya kujaza nafasi ya msajili wa mahakama baada ya Ann Amadi kustaafu mwezi Januari. Hata hivyo, tume hiyo imeorodhesha wagombea 43 kujaza nafasi hiyo. Waliohojiwa leo ni akiwemo Macharia Rose Wachuka anayehudumu kama mkuu wa wafanyikazi katika ofisi ya Jaji Mkuu Martha Koome, Ouma Jacob Salile, Mokaya Frida Boyani, Wambeti Anne Reri, Ndemo Paul Maina ambaye amekuwa naibu msajili na amekuwa akishikilia nafasi hii kwa muda, Kendagor Caroline Japiagan na Kandeth Kennedy Lenkama. Hapo ni baada ya maafisa ambao waliteuliwa ambao wamehojiwa hii leo kuhusiana na nafasi hiyo ya msajili wa mahakama. Tukiachana na hayo, mtazamaji, naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi ametoa wito kwa Rais William Ruto na serikali yake kuingilia kati na kusawazisha changamoto zinazokumba sekta ya afya. Akizungumza katika eneo la ABC Kalimantani huko Kangundo, Mwangangi alishtumu waziri wa afya Susan Nakhumicha kwa kutotimiza tu majukumu yake ya kutatua kero za madaktari, bali pia kumwangusha Rais Ruto katika kutekeleza wajibu wake kwenye sekta hiyo kwa Wakenya. Our government, which we respect, is not doing service to Kenyans when it comes to devolution. Church in Kenya stood with this administration. Sisi zote tunakumbuka Mheshimiwa Rais akienda kuomba kanisa mpaka askari wanatupa tear gas kwa kanisa. Lakini kanisa Kenya ikasimama na hii serikali. What has happened? Tunaambiwa madaktari wamestrike and it is going days, weeks, na inaendelea na waziri ako ofisi. Hata hatujawasikia yeye amekutana na madaktari kuzungumza haya mambo. I think I agree, it is high time President of the Republic of Kenya, wakati umefika aingilia haya maneno ya afya. Otherwise the state of health in this country is going to deteriorate, is going to collapse, and that is not what we want. We do not want Kenyans to be exploited in private healthcare facilities. We have public health care in this country. So, Rais wetu tafadhali, wakati umefika, wewe mwenyewe ni wewe watu walikuchagua.
si hawa watu wengine wanasimamia afya ambao hawakai kama wanaelewa jinsi Wakenya wanahangaika. Na tukiachana na haya mtazamaji, naibu gavana wa kaunti ya Embu Kinyua Mugo amewataka wakulima katika kaunti hiyo kuwa na subra, kwani serikali ya kitaifa kwa ushirikiano wa serikali ya kaunti hiyo inajizatiti vilivyo kuhakikisha kuwa mbolea ya ruzuku inapatikana kuanzia wiki ijayo. Akizungumza wakati wa maonyesho ya kilimo, Mugo aliwasihi wakulima kuendelea kutayarisha mashamba yao kwa ajili ya upanzi. Wakati huo wakulima walihakikishiwa kuwa serikali itakabiliana vilivyo na wauzaji wa mbegu gushi wanaosababishia wakulima hasara kubwa. Kuna maswali ambao wakulima pia wanauliza maneno ya fertilizer, na nimewahakikishia nikawaambia sisi tunazungumza pia na headquarter, hata rais mwenyewe tumekuwa tukizungumza na yeye na tumehakikishiwa ile fertilizer wiki ijayo, kabla wiki mbili hazijapita, fertilizer itakuwa imefika hapa. Kumekuwa na changamoto kama vile umejua kuna vita kule pande ya Israel. Kwa hivyo ile Red Sea, Suez Canal, ile tulikuwa inaitwa Suez Canal kitambo, imefungwa kwa sababu ya hatari ya vita ambayo iko huko. So meli zote kutoka Europe inazunguka kupitia South Africa. Sasa hapo ndio imechukua muda kidogo, lakini tumehakikishiwa wiki ijayo fertilizer itakuwa imefika ya kutosha. Kwa hivyo mimi naambia wakulima waendelee kutayarisha mashamba yao na wasikavujike mwa hata kidogo, wasikaseme imechelewa. Na kama mtu ako na namna nyingine anaendelea mbele, kama sasa ilikuwa imefika 2000 kwa ile store, kulikuwa na stock kidogo. Lakini 2000 hapa hebu ni kidogo sana hiyo. Kwa hivyo wakulima waendelee tu kungojea kwa muda kidogo, tutakuwa tuko sawa sawa. And we're able to explain even to the farmers what they need to look out for, especially hii maneno ya fixed, that tumewaambia kwamba we are with them kuwakinga, na pia tunasaidiana na serikali kuu ya Kenya kuweza ku make sure kwamba farmers will get their rightful quality certified seed ambayo itawasaidia na itamea katika mashamba yao. So kwa leo sisi tumekuwa watu wamefurahi sana, because as the show grows, even we know that we are able to teach more students, we are able to get more farmers to be aware, wary of bad seeds, also wary about bad practices ambazo zinaweza kufanyika katika mashamba zao. Na mwito wa serikali kuhakikisha kwamba there is food security kwa hili nchi. Hapa tuko na maragwe ambayo tumerelease mwaka jana, inaitwa Kazuri. Hii tunaita kwa kimombo the red mottled beans. Vile mnavyojua rose cocoa tunatumia sana kwa maneno ya githeri, lakini leo tumetoa na tumeuza kwa wingi sana Kazuri, maragwe inajulikana sana kwa uzuri wake, inaweza kuwa na tolerance ya anthracnose disease. Kwingineko, tukiachana na hayo, tume ya EACC na wadau mbalimbali wa kupambana na ufisadi humu nchini wamepinga mapendekezo ya kufanya mabadiliko katika sheria ya kupambana na ufisadi, ikirejelea na sheria ya mwaka 2013 kufutwa kwa kifungu cha 42(2) cha ba na cha sheria ya kupambana na rushwa na uhalifu wa kiuchumi. Hata hivyo, mswada huu ulitolewa na mbunge wa Bere Geoffrey Ruku unaopanga kurekebisha sheria ya kupambana na ufisadi. EACC katika taarifa yake imeonya kuwa mswada huo si bora katika vita dhidi ya ufisadi na kutupilia mbali. We would not expect public officials who are overseeing procurement procedures to undertake disciplinary sanctions against their own colleagues whom they may have colluded together in the same procurement process. None of this law as a tumor, and that tumor can only be removed for the people of the Republic of Kenya to be able to enjoy a corrupt-free. Kwingineko, baadhi ya viongozi katika eneo la Nyanza wamelalamikia ongezeko la visa vya utovu wa usalama baada ya kuibuka kwa magenge yanayotishia maisha ya mali ya watu. Viongozi hao wakiitaka Wizara ya Usalama Ndani kuongeza maafisa wa polisi watakaopigana ama kupiga doria na kudumisha usalama maeneo hayo. Walikuwa wakizungumza katika hafla ya kuchangisha fedha za kusaidia kukamilisha ujenzi wa kanisa la St. Peter's ACK Mandungu. You can not have young boys between 18 to 23 years killing people, mugging people, raiding people. They even kill police officers. The police has no problem. The police cannot patrol without fuel in the vehicle. Yes. The police cannot patrol without any facilitation. You cannot tell me that the whole of Siaya you have few patrol police stations.
All our members of parliament have built police stations everywhere and police posts. But the level of insecurity is high because they are not well facilitated. People are being killed in broad daylight, sometimes as early as 6 p.m., sometimes 7 p.m. And they can't actually walk freely in their own neighborhoods as a result of the skyrocketing levels of insecurity. So we are calling upon whoever is responsible, the Inspector General of Police and the Cabinet Secretary responsible for Interior, to do something. Na mtazamaji, katika michezo, katika meza ya michezo ni kwamba kwenye wikendi hii katika kaunti ya Bungoma timu mbili ikiwemo Compel FC na Bungoma FC walitoka sare tasa katika mechi ya nyumbani. Ligi ya Div 1 Zone B imezidi kupamba moto, timu kadhaa zikivunja sare mwishoni mwa juma kwenye raundi 22. Wenyeji wa Bungoma Superstars walikosa kuona nyavu za APS Bomet, jambo ambalo walikosa kupata alama ugenini. Mwanaripota wetu Duncan Kuoba wikendi hii amezamia viwanjani na kutuandalia ripoti hili. Katika kaunti ya Bungoma, timu mbili zinazoshiriki ligi hiyo ya kanda ya Ba, Compel FC na Bungoma Superstars, ziliambulia sare tasa kwenye mechi zao za nyumbani, mkeo ambayo wakufunzi wa timu hizo hawajafurahishwa nayo. Katika uwanja wa Panpepa, Compel FC walivuna sare tasa dhidi ya Sigalagala, kocha wa timu hiyo George Mtimba akisikitikia nafasi ambazo vijana wake walizipoteza, huku naye Dennis Amboso wa Sigalagala akisema kuwa watarekebisha makosa machache ili kupata alama 3 kwenye mechi ijayo katikati mwa juma. Always pia chances pia tumetupa chances. Kuna goal fulani pale contradiction pia imepiga kwa net ndani, wachezaji wangu wanaenda kucelebrate au opponent wanaendelea kucheza na referee akasema tuendelee kucheza. Pia chances hatukutumia chances zetu kwa. First half tulipata chance 4, second half tumeona hata wewe mwenyewe tulipata chance kama 5. Open chances ile tu kucheza mwenzako apige ndani ama kukalm mbele ya net. Hiyo ndio imekuwa ikitusumbuka. Kwangu sijafurahia results nimepata. As long as it's a draw na nimepata draw away, I'm not happy. The preparation nilikuwa nimemeka, I was sure I'm coming to pick a win here. Though my opponent ako pale juu, but kwangu nimesema I'm not satisfied with the results nimepata. Basi Galagala kwenye tulianza tu mwanzo nishaambia mpaka milele lazima road to NSL lazima tupanda. Safari haijaisha. Katika uwanja wa shule ya upili ya Bungoma, wenyeji Bungoma Superstars walikosa kuziona nyavu za APS Bomet, jambo lililopelekea wageni hao kupata alama ugenini. Naibu kocha wa Bungoma Superstars Francis Juma anadai kuwa ukosefu wa kumakinika kwa vijana wake langoni mwa mpinzani ndiko kulipelekea kukosa bao katika mechi hiyo. Wamecheza leo hajapendeza kulingana na venye tumetenda throughout the week, sababu tulikuwa tunajua kati ya wachezaji tunajua wale kiwango, tunajua wanaweza kana mpira kwenye box alafu hapa create chances ya kufunga bao, lakini ukiangalia mpira mingi zilikuwa zinatapatapa kwa miguu zao, sijui maybe uwanja na ni yetu. Sasa kulingana na mimi hawajamfurahisha kiwango yake. Naye mwenzake Alfred Chole wa APS Bomet akitaja sare hiyo ni muhimu kwa timu yake, kwani wanahitaji alama zaidi katika uongozi wa ligi hiyo, ambapo sasa wamefungua mwanya wa alama 5. Turudi kwa drawing board, tukaongelea, correct. Tumeona kwangu ni achieve because wamekuja wakakorect zile mistakes ambayo tulifanyia mazoezi. Kwangu ile tutakwambia saa hizi kila timu inatuangalia. Kila timu unajua ukiwajua table, kila timu inakuja kwako ikijua ni mzuri. So kwangu tabidi turudi chini, tujaribu vile tunaweza, correct makosa, so tuwe na makosa chache ndio tupate ushindi. Katika matokeo mengine, Kiminini Combine waliwanyuka Bondo United mabao 3-0 mjini Kitale. St Joseph's Youth wakiwakunguta Sunderland mabao 3 bila jibu, wakati Transfork wakivuna sare ya bao 1-1 dhidi ya The Green Commandos, nao GFE 105 wakiwapepeta Mohoroni mabao 2 bila jibu. Duncan Kuoba, EBN Michezo.
Na shukran sana mtazamaji wangu kuweza kutazama katika taarifa zetu za saa moja. Mwendo wa saa 3 tutarejewa na mengi zaidi. Jina langu ni Emmanuel Maro, nakutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.